السلام عليكم أيها الأخوة المشاهدون على القناة اليوتيوبية وعلى الفيس وتويتر وجميع وسائل التواصل الاجتماعي، ورحمة الله وبركاته. نلتقي من جديد من دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية، ومع حلقة جديدة وفريدة من نوعها، إذ اليوم لن نتحدث عن الأديان بشكل عام، ولكن نتحدث عن رؤى قد تكون غريبة وقد تكون جديدة، ولكن لا بأس أن نفهم أو أن نتعلم أو أن نسمع للآخر أيضا، ولو كان الرأي فيما نراه شاذا أو غريبا في نظرنا. في هذه الحلقة بإذن الله نلتقي بالأستاذ العزيز توم مور. How are you? Very good. Thank you. Thank you. Thanks. طبعا الأستاذ عنده آراء فيما يتعلق بالتناسخ وفي الرؤى والملائكة وغير ذلك. لعلنا طبعا نسأل الأستاذ أول سؤال بشكل عام: لماذا هذه الرؤى الجديدة، أو كيف خلصت إلى هذه الرؤى التي سنتحدث عن بعضها لاحقا بإذن الله تعالى. Sure. Originally, I discovered that I could request most benevolent outcomes in my life, and they work perfectly. And this works with every single religion. There is no, not just for one people. So you can say, I request a most benevolent outcome for a parking spot, yes. And, or you can ask for larger things. And I found that this worked perfectly within what's called a soul contract. And so I started writing about this, and it became very popular with people that are very spiritually minded. And then I found that I could communicate telepathically, and that resulted in my first book called The Gentle Way. And eventually, since then, it has been translated into Spanish, into Greek, into German, and recently it came out in audio form in English. So in my meditations, I was told that I was supposed to write books. And I said, no, I'm a business guy, okay? I was planning to, I'm in the international film and TV program distribution business, and I thought I would do that till I retired. And then I was told, no, books. And so I wrote this book in 90 days. For this book and two other books, I was voted best self-help author for 3 years by the readers of a health magazine. طبعا يقول إن كتبه هي قريبة من الأديان، وهي داخل الأديان، لا تخالف هذه الأديان أو لا توجد تناقض فيما بينها وبين هذه الأديان. ولما نخرج من هذه الأديان إلى الكون سوف يثبت ذلك بشكل أكبر. وطبعا هو بدأ يكتب أفكاره، ولاحظ الكثير تقبل الناس هنا للعديد من أفكاره، خصوصا المهتمين بالجانب الروحاني. وهو قد تواصل مع الملائكة وكتب أول كتبه الذي هو الطريقة المحترمة. وطبعا يذكر على أن كتبه أو السبب أنه جاءه نداء وتاجر بطبيعة الحال، أنه لا بد أن يكتب كتبه أو كتابه، فاعتذر في البداية لاشتغاله بالتجارة، وأنه كان أيضا مرتبط بما يتعلق بالراديو أو ما شابه ذلك، أحد هنا ما يتعلق. ثم
بدأ كتب كتابه خلال 90 يوما. خلال 3 سنوات وجد أن كتبه الاثنين هي من أكثر الكتب اهتماما هنا واتصالا مع الناس، ولقى شهادات خاصة ممن يعملون في الصحة، وقد ترجمت كتبه إلى اليونانية والأسبانية والألمانية، والآن كتابه هذا بطبيعة الحال بالإنجليزية صوتيا. نأتي إلى السؤال. طبعا الأديان تؤمن بالخالق، ولكنها تختلف في مسميات الخالق. هذا يسميه الله، ذاك يسميه جود، ذاك يسميه كريشنا، ذاك يسميه يهوه إلى آخره. ففي نظرك أنت هل تؤمن بوجود خالق؟ ومن هذا الخالق في نظرك؟ هل هو واحد أو أكثر من واحد؟ وأيضا كيف تنظر إلى الربوبيين واللا أدريين؟ My belief, from what I've been told in my meditative state, is that there is only one creator of our universe, but there are billions of other creators. They were all created by what's called the creator of creators. And our creator, I've been told, would be ranked in the top 5 of all creators, of all the billions of creators. Very, very smart creator. Okay. And for agnostics and atheists is a belief system. They believe not to believe. And because we are all having, on average, 600 to 800 lives on Earth as part of the Creator's Earth experiment. In one life, they will be atheist. In the next life, Christian, maybe. In the next life, Hindu. In the next life, Muslim, and so on, Baha'i. So we all have to experience every single thing the earth has to offer. عندما يقول كان يختلي مع نفسه ويدعو ويقرأ الأدعية وتواصله مع الملائكة، وصل إلى أن هذا الكون له إله، ولكن لا يوجد عندنا كون واحد، عندنا ملايين الأكوان وكل كون له إله، وفوق هذه الآلهة الملايين من الآلهة يوجد هناك إله واحد خالق. وبطبيعة الحال هو يرى بطبيعة الحال هو يرى أن خالق هذا الكون هو من أقوى أو من 5 أنواع من الآلهة، هو الأقوى والأذكى. وطبعا بالنسبة لقضية الملحد، هو يقول الملحد في النهاية معتقد بعدم وجود إله، فكل الناس يعتقدون سواء بإله أو بغير إله. وفي النهاية أن هذا قد يولد يعني من 600 إلى 800 مرة، قد على أي شكل، قد يكون ديني، قد يكون مسيحي، قد يكون مسلم، قد يكون يهودي، قد يكون بهائي، إلى غير ذلك. وسؤالنا اليوم، طبعا الآن أنت تؤمن بقضية الملائكة وتتواصل مع الملائكة، كيف تتواصل مع الملائكة؟ وما هي الماهية التي تؤمن بهذه الملائكة غير عن التصور الديني للملائكة أو ماذا؟ The angel, what we call angels, okay, are typically whole souls. Our souls are much more powerful than we can imagine. And so, as an example, our souls, we're only a fragment of a soul having a life on earth. Our souls may be having 500,000 to 1 million lives all over the universe for their learning, all at the same time. So my guardian angel, what I call my guardian angel, is a very ancient old soul. And it's so ancient, and I'm using third dimensional terminology, that it glows a golden light, and they're called golden light beings, but they prefer the term servants of the Creator. And I named him, my guardian angel told me, humans do not have the ability
to pronounce angelic names. So he said, you can call me Tom, Dick, or Harry, but Tom would be difficult because my name is Tom, okay? And so he said, call me what you wish. And so I thought about it, and one day Theo popped into my mind, and so I call him Theo. I also communicate with another whole soul that the modern name for this soul is Gaia, G-A-I-A, Gaia. And she takes care of the whole planet Earth. And Gaia, I asked Gaia, I said, well, are you larger than most souls? And she said, no, you can look on me as the conductor of the orchestra. Okay. And so the creator of our universe wanted every single living thing on earth to be ensouled. So as an example, there is a group soul that ensouls every single dog all over the earth. There is a group soul that ensouls all the domesticated cats all over the earth. There are souls for pine trees, oak trees, plants. They all have a tiny bit of a soul. Yes. So one soul will have tiny fragments of itself that will be the soul of a dog. Or another one, a tiny fragment, will be the soul of a cat. But they're all ensouled. Creator wants every living thing on earth to be ensouled. إذا يقول يعني احنا عندنا أرواح قوية، وليست أرواحنا بطبيعة الحال هي ضعيفة، فنستطيع يعني هو استطاع بالتالي أن يتواصل مع الملائكة. طبعا الملائكة هناك حوالي 5,000 إلى مليون في العالم. بالنسبة لملائكته هو يكون ملائكة كبيرة في السن، لها لون ذهبي، وهي من الأرواح القديمة. وطبعا هناك مليون تطوع أو مليون روح تطوع لخدمة هذا العالم، أو من الملائكة لخدمة العالم، واهتموا بآلاف الأرواح في نفس الوقت. وطبعا هو بالنسبة الملائكة الذين أو الملك الذي أتاه طبعا قيل له اختر الاسم، فهو فكر أن يختار توم وهير، ولكن في النهاية قال توم هو اسمه، فاختار اسم ثيو، فهو اختار هذا الاسم. وأيضا هناك طبعا بالنسبة للأرواح يقول هناك أرواح كاملة، هذه الأرواح الكاملة تشرف على أرواح غير كاملة تتمثل في أرواح الحيوانات والإنسان والنباتات وما شابه ذلك، كأرواح القطط أو الكلاب أو غير ذلك. وبطبيعة الحال هو متواصل مع روح كاملة على شكل امرأة، أظن قال اسمها جاية، فهو متواصل مع هذه المرأة. وعلى العموم هذه الروح طبعا هي متواصلة تقريبا مع 4 ملايين روح في العالم، وخصوصا من الحيوانات. وهناك من الأرواح ممن يهتم بشكل كبير للأرواح الأخرى المتمثلة في الحيوانات أو القطط أو غير ذلك. نأتي إلى سؤال من هذه الفقرة: لماذا اخترت بالذات اسم ثيو؟ وهل يمكن أي إنسان في العالم أن يتواصل مع هذه الأرواح الكاملة؟ Yes. Okay. I'll answer the last question first. Every single person has what's called the pineal gland in the back of our heads. Scientists right now only know that the pineal gland secretes melatonin. Okay, but the pineal has another function. It acts as an antenna for all telepathic thoughts. So every single person is telepathic, and you can ask questions in a meditative state. In other words, when I go into a meditative state, I do a breathing exercise, and I drop to a level like when you're coming out of a dream, that space where
you're from deep sleep and you're coming to wakefulness, and in that space you're remembering a dream, and that's the space that you need to be in to be able to ask these questions. Now, the original way I named Theo was that he said you could name me any name you wish, and I thought, well, what name shall I call him? And so about 2 weeks later, suddenly into my mind pops Theo. I'd never heard of Theo. A friend of mine who is a retired Baptist minister one time told me, "Tom, you realize Theo is another name for God?" I said, "I never studied Greek in school. I don't know that name." And so Theo told me eventually that he has spoken to me many lives in the past, and I've called him Theo many times. And so since then I've asked Theo thousands of questions, which is how I get this information. And so I started putting out, I thought I would put out maybe a monthly newsletter, and then suddenly it took off, and I'm putting out a weekly free newsletter that's read by thousands of people all over the world, and they send me questions to ask, and that's how it became weekly, and it's 10 to 13 pages long every single week. يقول طبعا هناك خلف المخ منطقة تسمى بانيال جلان، وهذا العلماء حددوا أنها تقوم بعمل واحد، ولكن يقول في الحقيقة هو أنها لها قدرة أن تتواصل مع العديد أو مع جميع الأشياء. وطبعا هو قدم طبعا السؤال الثاني، جاب السؤال الثاني، هو دائما يتواصل وقت النوم، عندما يصل إلى وقت النوم العميق، بعد النوم العميق هنا يطرح أسئلته. أما بالنسبة ثيو طبعا هو كان يعرف معنى ثيو، وهكذا أطلق هذه الكلمة بعد أسبوعين، وبعد فترة كان في الكنيسة المعمدانية فقال له هل تعرف؟ قال لا أعرف يعني اللغة اليونانية، وبطبيعة الحال هو رجع، وكان في لقاء سابق معه كان هذا رجوعه 1005 مرات. في فترة من فترات كان أيضا ينادي ثيو أو ينادي بنفس هذه الكلمة. طبعا هو بدأ يكتب أسئلة الناس في الصحافة، وكان ينشرها بشكل شهري من 2007، وكان هو بذاته يدعم، ثم لما رأى الإقبال الكبير جعلها بشكل أسبوعي، وطبعا حوالي 13 صفحة كان ينشر. نأتي الآن إلى قضية التناسخ. أنت أشرت إلى قضية رجوعك أكثر من مرة. طبعا عند الهندوس وعند البوذيين هي عملية تناسخ الأرواح. هل هذه الروح هي نفسها يعني ترجع من جديد، يعني روح الإنسان تعود لروح الإنسان، أم أن روح الإنسان مثل عند الهندوس بعضهم تتحول إلى روح كلاب إذا كانت سيئة، روح حيوانات، وترتقي إلى روح الملائكة إذا كانت بالنسبة صالحة، أو أنها تتناسخ من جديد، يعني هي نفسها تتناسخ على طول هذه العدد الموجود، وهل لها نهاية في هذا التناسخ؟ Okay. So the Hindu religion is the oldest religion in the world. It dates back almost 60,000 years. And so much of what the religion, many of the original people that were teaching, were coming up with being inspired to teach this religion, they turned into gods. They were real people, but they made them gods through the years. And so I've been told that when you qualify to have a life on earth, and that's by your soul having raised itself to a certain vibrational level in order to be able to volunteer for this life, because they're very difficult lives.
when you qualify for a life, the first life you have on earth can be as an animal. So I was told I was a panther. But after that, all of your lives on earth are as a human. And you have that 600 to 800. And I said, why is there such a big difference between 600 and 800 lives? And I was told some souls want to get these lives over quickly, and other souls say, oh, let's take a little longer. And it could be 597 or 610. I mean, it's not perfect, just an average. Okay, and before we continue. So let me explain. Why did our souls want to volunteer for these lives on earth? Because they're very difficult. Number one, they were promised by the Creator that our soul's vibrational level would be what's called fast-tracked. Our vibrational level would rise much faster. Okay, and that's what all souls want to do, is to raise their vibrational levels like the golden light beings. And number two, eventually, millions of years from now, all of our souls will meld together and become a creator, which has never been done in all these billions of other creations. Meld together, become a creator, and we're going to take over running this universe for this creator and allow this creator to go to a higher level. طيب، هو يقول على أن الهندوسية هي من أقدم الديانات وترجع إلى 60,000 سنة، وطبعا بالنسبة لاعتقادها أنهم من ناس عاديين ثم تحولوا إلى آلهة، ولكن هو في اعتقاده على أن الأرواح طبعا هو عندما يصل في هذا العالم ينتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى، فلا يستبعد أن يكونوا من الحيوانات ثم إلى عالم البشر، كما هو يقول أصله كان نمرا ثم بعد ذلك تطور. وطبعا هو ذكر على أن من 600 إلى 800 طبعا الحال يتشكل أو يأتي، وهو ليس بالشريطة يعني حرفيا 600، قد يكون 590، قد يكون أقل، قد يكون أكثر. وعلى العموم أن هنا هؤلاء الأرواح تتطور في هذه، وسبب رجوعها أن الإله والخالق أعطاهم وعد أنهم كلما رجعوا أكثر كلما اكتسبوا صفة السرعة وصفة القوة وصفة الذكاء، حتى في النهاية تندمج هذه الأرواح مع بعضها وتصير كقوة الخالق أو كأنها خالق، والخالق الذي أعلى منها يعطى وظيفة أو وظيفة أخرى. نأتي الآن إلى سؤال آخر. أنت قلت هناك قطع روحية من 6 إلى 12 مرة، ماذا تقصد بهذا الكلام؟ Our souls are divided off from themselves, soul fragments, to have lives on earth. And so there are on average 6 to 12 fragments of one soul in what's called a soul cluster. I used to think that we were all like peas in a pod, okay? But, and it'd be, oh, it's your turn to have a life. Oh, now it's your turn. But it's not that way. Each soul fragment has a different soul interest. My soul interests are religions. Another soul fragment in my cluster that I write about in this book, First Contact, his soul interests are explorations and setting up, designing new settlements out of nothing, making a new settlement. That's his soul interest. So each soul has a soul fragment has different soul interests. If you can believe, creation is very complicated, complex. So each one of the lives that our soul fragments have, which are 600 to 800, there are also 12 parallel lives all going on
at the same time, because our souls want to see what the difference is between a life at a higher frequency level and one at a lower frequency level. So there are 12 parallel lives going on at the same time. They are grouped into fours, so 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, then 4, 3, 2, 1. Okay, so, and then they're subdivided into twos. So we're on timeline number 6, it's called timelines, and we're grouped with timeline number 5. So we're in the middle frequency. So the upper frequencies have easier lives than the lower frequencies. So as an example, on timelines 1 and 2, I died from congestive heart. And by the way, the reason I had congestive heart failure was that I was a soldier in a past life, and I died early in the war, but before I did, I killed other soldiers. It was my duty to kill those soldiers, but I brought grief and heartache to the families and friends of those soldiers, and so I suffered heartache physically in this life. So I say a prayer each morning out loud, because scientists have not learned yet the power of the spoken word. And so I say a prayer each morning. I say, I ask any and all beings to come to the aid and comfort of anyone that I have ever harmed, either physically, mentally, morally, spiritually, or emotionally, in any past, present, or future life. And I ask that any and all beings come to the aid and comfort of the families and friends of anyone that I've ever harmed in any way, in any past, present, or future life. Theo says this is a great prayer everyone should say. So back to timelines for a minute. Timelines 3 and 4. We used to be in the international wholesale tour business. On timelines 3 and 4, I stayed in that business. Then on timelines 5, 6, 7, and 8, I got a degree in finance, and I had to go and serve for 2 years in the military, who paid part of my tuition, and so I spent 2 years in the Army, and luckily I did not have to serve in Vietnam. I went to Korea, and so on timelines 9, 10, 11, and 12, there was no Vietnam War. They settled their differences. And so I got a degree in English, moved to Colorado, and started writing books. يقول في البداية على أنه كان يرى توقف هذه الأدوار، ثم رأى أنها هي حالة مستمرة. وطبعا في جميع هذه المجموعات أيضا وجود هناك اهتمامات مختلفة، وهو طبعا كان مهتم بجانب الكتابة. وطبعا العملية معقدة جدا لأن الكون بطبيعته معقد. طبعا هناك عندنا 12 أوقات، وكذلك عندنا 12 مراحل. طبعا أصعب المراحل هي المراحل الأولى، وأسهلها بطبيعة الحال هي المراحل الأخيرة. وطبعا يقول هو في المرحلة الأولى والثانية تعرض لسكتة قلبية، وذلك لأنه في حالة الجيش الجنود الذين قتلوا، ذلك الجنود كانت لهم أسر، وهذا أثر على نفسه فأصيب بهذه السكتة القلبية. ولهذا هو يحتاج إلى الدعاء، ويدعو يوميا صباحا بالدعاء، وذلك يدعو خصوصا لمن ظلمهم أخلاقيا أو ظلمهم نفسيا أو ماديا أو أي شكل من شكل الظلم، ويتمنى السعادة للبشر، حتى أن الملاك ثيو قال المفروض أن يدعو الناس جميعا بمثل هذه الدعاء. بالنسبة لمرحلته العمرية هو يقول من 3
بلا 4. طبعا هو كان لا يذكر كثيرا، ولكن هو تزوج وتعرض للطلاق، وكان سابقا يعرف صديقة، ولما كان في فيتنام طلبت أن العلاقة انتهت. من 5 إلى 8 طبعا يقول كان هناك، أصبح جنديا ولم يشارك في حرب فيتنام، وإنما ذهب إلى كوريا. ومن 9 إلى 12 أصبح كاتبا. نأتي إلى سؤال متعلق: ما ماهية الروح؟ وبالنسبة للجسد، الإنسان لما يعود أكثر من مرة، هل يعود بجسد جديد، أو أن هذا الجسد عندما يموت الإنسان خلاص يتحول إلى تراب؟ First of all, the souls are what I have termed a magnetic ball of energy. Or, I mean, that's the best description I can possibly give, using 3D terminology. It's an energy. And when we transition, when we die, okay, our soul goes to what some people call heaven, but it's a place that we prepare for our next life on earth. And so when we do that, because there's no time over there, this can be done in milliseconds. And you can prepare with all the different soul clusters you will meet throughout your whole life. Thousands, if you're a very active person, thousands and thousands. If you're in a remote place, maybe 10 or 20 clusters, who knows. So, but when you return, you could be a man in one life and a woman in the next life. My next life will be. Should I wait for you to translate, or? Sure. Okay. So, in my next life, I'm actually going to have a life back on what's called my home planet. I come from a water planet in the Sirius B star system called Nomo, and I'm an amphibian. And I've had thousands of lives before I qualified for this life on Earth. And that life will last 1,400 years or so. The next life on Earth, I will be a female space pilot in the 3400 era, as on one of Earth's 17 starships. We will not learn how to, there's these energetic pathways between planets, suns, galaxies. And we will not learn how to use those energetic pathways. Think Star Trek, okay, where you go, zoom, and you're somewhere else. We will not learn how to do this until about 3250. And after that, by the 3400 era, we will have 17 starships. And supposedly, I'm some sort of spiritual leader on the planet, and every time I have a life there, I'm the same spiritual leader. So then the next life after that, we don't necessarily go always forward. My next life after that will be back in the 2600 era. Whatever your soul needs for growth, you can, because my soul interests are religions, yeah. There are still 2 religions I have not been at the start of. Okay. So as an example, in the future, mm-hmm. I will be Sarah Northrop, the second wife of L. Ron Hubbard, and I will help him write diadetics for Scientology, start about Scientology, and I will also be at the start of Rastafarian. So you can have lives even at the same time. So as an example, back 2,000 years ago, I had a life as a Greek
philosopher and writer by the name of Strabo, S-T-R-A-B-O. يقول الروح هي عبارة عن طاقات، ولما نموت نرجع في الأديان نرجع إلى عالم الآخرة، ولكن يقول في الحقيقة هو في معتقده نرجع إلى عالم آخر هو تحضير الأرواح لتحضر يعني من جديد إلى هذه العالم بشكل من أشكال مختلفة. وطبعا بالنسبة هو يتكلم عن نفسه كيف رجع إلى العالم. طبعا يقول قبل أن يأتي هو عاش آلاف السنين قبل أن يأتي إلى هذا الكوكب، وطبعا يقول على أنه سيأتي زمن في الأخير على أنه سنعيش في عالم 90% هو ماء و10% هو من إيش يعني اليابسة، وهو سيكون من البرمائيات أي التي تعيش في الماء وتعيش في اليابسة. وطبعا يقول على أنه يتحدث طبعا عن نفسه قبل أو في المرة القادمة أو سيأتي على شكل امرأة، وهذه المرأة ستكون فضائية. وطبعا هذا يتحدث في عام 3400 سيأتي على شكل امرأة، وقد يرجع إلى الخلف ويعيش في الماضي أي سيعود إلى عام 2600. وهناك قد يعتنق يعني ديانتين لم يعتنقهما سابقا، وهي الجامايكا وأصلها من أثيوبيا، أو ديانة علمية، وهذه الديانة العلمية التي أسسها كما قال يعني ذكر اسم الشخص اللي هو رون هيبر. وبطبيعة الحال قال على أنه ولد هو عندما كرجل ولد أول مرة جاء سنة 63 قبل الميلاد في اليونان، وكان باسم شخص علمي مشهور موجود في ويكيبيديا الذي هو اسمه استربل، وطبعا أو استرابل عذرا. وبطبيعة الحال هو عاش في زمن المسيح كأم ليوحنا. سابقا قلنا بالنسبة للرجل العلمي المؤسس لهذه الديانة هو سيكون زوجته الثانية. وعلى العموم لعل الوقت يطول، عندنا سؤال قبل الأخير، عندنا سؤالان. السؤال قبل الأخير أنت قلت الخالق أراد أن يعيش الإنسان مع 4 طاقات سلبية و10 طاقات إيجابية خارج الكون. ما هذه ال4 طاقات السلبية ولماذا الطاقات الإيجابية خارج الكون؟ Okay. We don't know. Our scientists will not learn about these energies for several hundred years. I've been told there are 4 that we are working with, and the other, and then the 10 positive, but our scientists will not learn how to identify these individual energies for hundreds of years. This is something I was just told about in the last year, that there are these different energies. So it's, you know, it's something that I've been told. There's no way to prove it. I've just been told that's what it is. And I've had my readers say, oh, could this possibly be this? One of these energies be this, or one of these energies be that. And so far, no, we appreciate all the creativity your readers have in trying to figure this out, but you're not going to be able to. Because the Creator wanted to see none of these other universes, none of these other creators had been able to they'd only been able to work with the 10 positive energies. And the Creator of this universe said, I think there must be a way. And so we worked with the negative energies. We destroyed ourselves twice. The Atlantis continent was destroyed. Well, more of the people destroyed themselves in a horrific war where 1.5 million people died the first day. And then the Lemurians on the other side of the world, with the continent near Japan, they destroyed themselves with hydrogen-type bombs. This all had to do with this negative energies and everything. So it's taken us this long, and finally in
August of 1987, our vibrational levels raised to the point where we will never destroy ourselves again. Even though sometimes it looks like we're going to, but it's never going to happen again. The conflicts will go down. يقول هناك طبعا 4 طاقات لا نعرفها، والبشر حوالي 900 سنة حاولوا اكتشاف هذه الطاقات، ولكن حتى الآن لم تكتشف هذه الطاقات، بل نحتاج إلى مئات السنين لاكتشافها. أما بالنسبة للطاقة الإيجابية، أراد الخالق أن تكون خالق الكون لنتعامل مع هذه الطاقات السلبية، وهي تدمر بطبيعة الحال البشرية، وقد دمرتها مرتين، مرة في قرب اليابان عندما حدثت يعني بالقنابل الهيدروجينية، أي قارة دمرت، وقارة في المحيط الهادي أيضا دمرت، ولكن يقول في المستقبل لن يحدث ذلك. مع قضية هيروشيما بطبيعة الحال هو لا يصل إلى هذه الدرجة، وقضية أن المستقبل ستخف الحروب ويخف القتل. سؤالنا الأخير: بكونك مسيحيا أو كنت يعني مسيحيا، في المسيحية باعتبار أن المسيح عليه السلام ترونه هو ابن الله، ولكن المسيح يعيش إلى يومنا هذا، تفسيرك لهذا الشيء. ثانيا، ما تفسيرك للروح القدس؟ Okay. I have been told that after the Atlanteans and the Lemurians destroyed themselves, the Creator decided to put out a call across all the universes for someone to teach unconditional love. And unconditional love means no matter the race, the beliefs, unconditional. And so this soul from another universe answered the call, and it had lives in other universes teaching love. And so that soul came, and so where we have 6 to 12 soul fragments of our soul having lives on earth, this soul only sent one fragment 3 times as large as our soul fragments to teach unconditional love. 12,700 years ago, I was a religious leader on Poseidon, one of the Atlantean islands, and I had 1 million people practicing the gentle way. But I was told in my meditations that there was coming a terrible war, and so with 25,000 of my followers, we migrated through Spain and on up, and we migrated to Egypt and resettled in Egypt. And what's interesting is that there was a princess in Egypt, and she recognized that we were peaceful people, helped us resettle, and she's my wife in this life. Mm-hmm. And in her next life, she's going back 12,500 or so years back, and she's going to be a great leader for her people, and I'm going to be her assistant, but that's a past life for me. What's the Holy Spirit? I think to me it's the Creator. There's a piece of the Creator in every single person. يقول على أن المسيح له 3 أضعاف الأرواح العادية، ثم يدخل في موضوع على أنه سنة 12500 طبعا استوت حرب في الأطلنطي، وطبعا كان هو زعيم ديني قبل ذلك 12700، وتنبأ بحدوث الحرب، فانتشروا في العالم، وفي 700 أو 7500 أي قبل الآن حدث حرب في الليموريا، وهذه الحرب حدث بين 5 دول، أبيدت 2، وأصبح في حالة سيئة من حدوث هذه الحرب، ولذلك اضطر أن يعود 85 مرة حتى يعود إلى حالته الطبيعية. ويقول زوجته الحالية
ستعود من جديد إلى الماضي 12,500 إلى الماضي، وستكون ملكة ويحبها الناس، وهو سيكون مساعدا لها. وبالنسبة للروح القدس ولا يعرف شيء يعني كبير عنها، ولكن هو لا يتصور على أنها الخالق، وهم أي إنسان له جزء من الخالق بشكل بعيد. عموما نصل في ختام هذا اللقاء، وقد تكون فيها نوع من الخيال أو نوع من الشيء الجديد، ولكن لا بأس فقط أن نتعرف على بعض الآراء. نشكر الأستاذ توم مور على هذا العطاء، ونشكركم أيها السادة المشاهدون على حسن الاستماع والإنصات، وإلى لقاء آخر مع الحلقة 59. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. Thank you very much.